keep with you textbook, and after keeping the textbook with you, next you have to verify. Once children listen to me, keep with you pencil also, where we are getting difficult words, where you are getting the odd words, its meaning. Okay, myself writing, above the desktop, you should write. 1 minute. Yes, children, is it clear to you? Is it clear to you now? Board Sir, appearing to you? Sir, board is not clear, sir. Board not clear? Yes. Okay, Text just a is not minute. clear. Okay, just a minute. Okay, sir. Sir, your voice is okay. Am I audible to you? Am Yes, I sir. audible? Yes. Is it clear? My voice is clear? Your voice is clear, Yes, sir. sir. Right. Yes, sir, your voice is clear. Yes, And sir. board. Now okay? Now okay? Now screen is okay? Right. Yes. So now we have to discuss in detail about rocks and minerals. Say there are 3 types of rocks available on the surface of the earth crust. Means what rocks available on the surface of the earth crust, that it should be divided into 3 types, which should be based on how they were formed. So in that part, yesterday I gave the information about igneous rocks. Actually 3 types there. Children, keep it in your mind. On the basis of how they were formed, 3 types they say: igneous rocks, sedimentary rocks, next metamorphic rocks. 3 types there, children, given in your textbook. Everyone concentrate what I am saying. Based on the formation of rocks, say how the rocks available on the surface of the earth, and what kinds of rocks are there on the surface of earth crust. It should be divided into 3 main types. That is based on how they were formed. So first one, igneous rocks. Say yesterday I gave that information. As we go deep into the interior of the earth crust, what happens? We can identify there is a lot of temperature. మనం లోపలికి భూమి లోపలికి వెళ్ళినట్టయితే ఏమవుతుంది? there is a lot of temperature is present. As a result, rocks becomes melt. Rocks will become melt. So this molten material only known as magma. Next, what happens? Either is a Srivarsha girl. Listen, girl, here. Okay. Say, yes. Srivarsha, what do you want? Not clear. Screen not clear? Yes. Yes, just wait. Now, okay, boy? Srivarsha. Sir, not. Sir, now okay. Okay? Right? Okay. Yes. Say, next say. Okay, now boy? Srivarsha. Right. Sir, okay. Okay. Next, listen here. So, molten rock material only known as magma. Say, there is a higher pressure there, higher amount of pressure there. So, means by to the pressure, this magma gets pushed upward.
Okay, means usually that goes upside. Yesterday I gave one example. Balloon, for example, balloon after filling with the water, when you are going to means first you should tie with thread. First take one balloon. Next it should be filled with water. After filling with water, next tie with sieving thread. అంటే కుట్టు మిషన్ దారంతో కట్టేస్తాం మనం మౌత్ వచ్చేసి మౌత్ ఆఫ్ ద బెలూన్. నెక్స్ట్ వాట్ యూ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు సిట్ ఓవర్ టు ద బెలూన్. You may apply lot of pressure, you may create pressure by placing weight, okay, any higher amount of weight, higher mass of object over to the balloon. Then what happens, say where there is a weaker region, means that balloon how it should be blocks, you know, balloon what happens can break its surface by the liberation of water. అంటే అదేంది ఆ బెలూన్ చీల్చుకొని వాటర్ అనేది బయటకు రావడం జరుగుతుంది. సేమ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ ఇయర్ ఆల్సో. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ మీన్స్ magma, molten rocks only, rock material only, that is coming outside, coming upward to the surface of the earth crust. When it will becomes cool, it forms as like a solid rocks. After becoming cool, what happens again, it should be converted into solid rocks. These rocks only known as igneous rocks. Actually these igneous rocks only known as fiery rocks. Yesterday I gave that information. Yesterday only we discussed. Again these igneous rocks can be divided into different types. How that means, how that on the basis of how that magma cools. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మ్యాగ్మా అనేది చల్లారుతూ ఉంటుంది. మ్యాగ్మా అనేది ఎర్త్ సర్ఫేస్ పైకి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బికమ్ కూల్స్, చల్లారుతుంది. సో చల్లారినప్పుడు హౌ షుడ్ బి దట్, సో ఇది ఇస్ ఎ ప్రాసెస్. ఇఫ్ దట్ కూల్స్ slowly, if that cools fastly, if that cools moderately, అంటే స్లోగా చల్లారుతుందా, ఫాస్ట్గా చల్లారుతుందా, లేదా మధ్యస్థంగా చల్లారుతుందా, దాన్ని బట్టి ఇక్కడ రాక్స్ మళ్ళీ డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ టైప్స్. ఓకే, సో యూఆర్ గివెన్ దట్ sometimes magma cools slowly under the earth surface. Yes, sometimes magma cools slowly, మెల్లిగా చల్లారుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ స్పిల్స్ అంటే ఫ్లో అవుట్ అంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ త్రూ క్రాక్స్ ఇన్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్. క్రాక్స్ అంటే పగుల నుంచి ఎర్త్ క్రస్ట్ పైన ఉన్నటువంటి, అంటే ఎర్త్ క్రస్ట్ లో ఉన్నటువంటి పగుల ద్వారా బయటకు రావడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ రషెస్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఏ వాల్కనో. దాన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే అగ్ని పర్వతం చెప్తాము. లిజన్ హియర్, యూఆర్ గివెన్, సే showed that here given clearly mentioned here. Okay, so how lava ejecting outside, ఎట్లా లావా బయటకు వస్తుంది, లావా అనేది బయటకు వస్తుంది అనేది ఇక్కడ చూపించారు. ఇక్కడ లిజన్ హియర్, magma there here. Okay, by through the pressure, what is that, molten rock materials, means magma coming outside through the surface of the earth crust. సో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ హౌ దట్ కూల్స్, ఎట్లా కూల్ అవుతుందా అని బట్టి మళ్ళీ ఈ వాట్ ఇస్ దట్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ డివైడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దట్ వే ఆఫ్ కూలింగ్, సే సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ దట్ దిస్ magma means it spills out by through the cracks in the earth crust లో ఉన్నటువంటి క్రాక్ ద్వారా బయటకు రావడం జరుగుతుంది. దాన్ని మనం ఏం చెప్తున్నామంటే, ఓకే, లావా. యూఆర్ గివెన్ దట్ లావా. ఓకే, సో లావా కూల్స్ క్విక్లీ టు ఫార్మ్ రాక్స్. అదేమవుతుంది, చల్లారిన తర్వాత, ఓకే, తొందరగా చల్లడం వల్ల కూల్స్ క్విక్లీ టు ఫార్మ్ రాక్స్. అది తొందరగా చల్లారడం వల్ల అదేమవుతుంది, రాక్స్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, yesterday only we discussed, once again repeated that. Next now listen here,
what type of rocks are forming by through the what type of rocks are forming by through this lava? Okay, by through this lava. So now types of igneous rocks. First, three types we discussed. What is that? Igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. Actually, three types there. On the basis of that, how they were formed. What rocks are available on the earth surface, earth crust, on the surface of earth crust, then it should be divided into three types. On the basis of that, how they were formed. అవి ఏ విధంగా తయారవుతున్నాయి, అవి ఏ విధంగా తయారవుతున్నాయి అనే ప్రాసెస్ బట్టి మూడు రకాలుగా విభజించడం జరిగింది. దట్ ఓన్లీ వాట్ ఇస్ దట్? Sedimentary, first one igneous rocks, sedimentary rocks, second one sedimentary rocks, next metamorphic rocks. So first we are discussing about igneous rocks. So in that igneous rocks, which we discussed, igneous rocks, how lava ejecting outside, etla bayataku vastundi lava nadi. Okay, molten rock materials means that is called magma, that is ejecting outside, means pushing upward direction by through the pressure వలన ఏమవుతుందంటే ఎర్త్ లో ఉన్నటువంటి ప్రెషర్ వలన, ఒత్తిడి వలన మీదికి రావడం జరుగుతుంది టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్. దేర్ ఇస్ ఏ క్రాక్స్, ఎక్కడైతే క్రాక్స్ ఉంటాయో పగుల ద్వారా, క్రాక్స్ అంటే పగుల ద్వారా బయటకు రావడం జరుగుతుంది. దాన్ని మనం ఏం చెప్తున్నాము? లావా అని చెప్తున్నాము. అగైన్ దిస్ లావా మీన్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కూలింగ్. ఎట్లా కూల్ అవుతుంది? స్లోగా కూల్ అవుతుందా, నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ గా కూల్ అవుతుందా, ఓకే, లేదా మధ్యస్థంగా కూల్ అవుతుందా అని బట్టి మళ్ళీ డివైడ్ చేయడం జరిగింది. సో నౌ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్. ఫస్ట్ వన్ గ్రానైట్. ఓకే, హౌ దట్ గ్రానైట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ వెన్ magma cools slowly under the surface of the earth. Yes, this is forming under the surface of the earth. How? When magma cools slowly, మెల్లిగా చల్లారడం వల్ల. Whether forming only little amount, very big amount. Say, don't think other side. Okay, you are observing in the textbook. Okay, in your textbook, it should be very small there here. But don't think other side. This is very big. This is like a hill అంటే ఒక పర్వతం మాదిరిగా. అగ్ని పర్వతం అని చెప్తున్నాను. వాల్కోలో మీన్స్ అగ్ని పర్వతం. ఓకే, గుట్టలు ఉంటాయి కదా, లైక్ ఇట్ షుడ్ బి వెరీ బిగ్ అండ్ ఇట్స్ డయామీటర్ ఇస్ హై, వెరీ హయ్యర్ అమౌంట్. సరే, కొద్ది మోతాదులో ఫామ్ అవుతుందా? నో, నాట్ లైక్ దట్. వెరీ హయ్యర్ అమౌంట్. దిస్ ఇస్ బిగ్ అమౌంట్. ఓకే, సో హియర్ అండర్స్టాండ్ types of igneous rocks. In that, what we are discussing, granite we are discussing yesterday, told already we discussed. Okay, where we are using granite and how many types of granites are there? There are three types of granites are there: feldspar, quartz, mica. Everyone should pronounce. Okay, everyone you should pronounce what I am saying. Should pronounce. Listen here. Informing. Say feldspar. Say feldspar. Everyone you should pronounce. Feldspar. Feldspar. Quartz, mica. Feldspar, quartz, mica. These are three. Feldspar, watch, micon. Once again, feldspar, 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 quartz, Feldspar, mica. quartz, Feldspar, mica. feldspar, quartz, and mica. Right. Once again, terminology very difficult. Okay, vocabulary which should be means hard there. Here, pronunciation. So everyone, you have to pronounce the words. How I am pronouncing, how I am speaking, how I am talking. Okay, how I am talking that. Yes, Harini. What do you want, Harini? Sir, screen not. Screen. Here, everything clear only. No clear, sir.
Okay, now No, sir. 1 minute. Wait. Now, okay? No. Okay, sir. Okay? Now? Okay. Right. Yes. Next, now, so granite, how that forming granite means when magma cools slowly under the surface of the earth. And the granite wood should be, it is very hot. You may identify that a kitchen platform. Okay. At your home, at your house, what about the kitchen platform? How that made kitchen platform means by through the granite only. Granite. Okay. Kitchen platform forming by through the granite. Yes, what do you want? Yes. What do you want? Here. Next, see here. So, how many colors are there in that? Actually, granite is made up of three minerals. One is feldspar, quartz, and mica. Granite would should be maybe in white color or gray color, pink, red, or black. That is depend upon the mineral. Here, three minerals we discuss. You know how granite made up of ఎట్లా తయారవుతుంది గ్రానైట్ అనేది దట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ విత్ త్రీ మినరల్స్ feldspar, quartz, mica. So color of it should be maybe in white, gray, maybe in gray color, pink color, red color, or black color. That is depending upon the what that contains according to its mineral, according to its composition. Sir, still Yes. video కనబడతలేదు సరిగ్గా. Wait. Now okay. No. Is it okay now? Is it okay now? Then Sir, some okay. once you turn off your phone, once you recheck yourself. Sir, Yes. it still coming like that. Same as it is. There is no change. No change. Yes. What do you want, Vaishnavi? It is not appearing. You're not appearing. Just wait. See. Oh, okay. Yes. Screen okay now? Yes, sir. Right. Okay. Say next. You should lower your hands. Don't raise your hand unnecessarily. Say next now. Basalt. Actually, granite is very hot and it is used in buildings and statues. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము in the construction of buildings and statues. Okay. Yesterday told I gave that information yesterday only we discussed. Okay, statues like Jawaharlal Nehru Shastri. You know that in old bus stand in Mettali, particularly you may identify that is statue. That is also one of the example for statue. Like Gandhi is a statue. Okay, Vigrahalu. Okay, how they made that means by through the granite only. Next now basalt. What is that basalt? Is a fine grained and glossy igneous rock. Yes, fine grained, very smooth. It should present. It should be made with smooth grains, glossy, very shiny there. And how it formed there when
volcanic lava cools very fast. Volcanic lava cools very fast. If they cools very fast, then what happens? And it will become odd very quickly, hardens quickly above the surface of the earth. When it comes in contact air, it is dark colored and is used in construction. Yes. Basalt, it should be fine grained and glossy igneous rock. Fine grained, very, very small grains, means it should be made with a very fine granules or grained. ఓకే, చిన్న చిన్న రేణువులతో గ్రెయిన్స్ అంటే ఇక్కడ చిన్న చిన్న రేణువులతో తయారవుతుంటాయి. ఓకే, గ్లాసీ ఇగ్నియస్ రాక్, వెరీ ఫైన్ సర్ఫేస్, వెరీ షైనీ సర్ఫేస్ ప్రెజెంట్, మెరుస్తూ కనబడుతుంది. ఇక్కడ బాసల్ట్ మెరుస్తూ కనబడుతుంటుంది. ఓకే, హౌ దట్ మీన్స్ వాల్కనిక్ లావా కూల్స్ వెరీ ఫాస్ట్, అంటే చాలా తొందరగా కూల్ కావడం వల్ల, ఈ విధంగా జరుగుతుంది. ఓకే, దట్ ఇట్ విల్ బికమ్ హార్డ్, అంటే గట్టి పడడం జరుగుతుంది. హార్డెన్స్ క్విక్లీ, అంటే తొందరగా గట్టి పడుతుంది. వేర్ అబౌవ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, అబౌవ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, ఎర్త్ పైన ఇదేది చాలా తొందరగా గట్టి పడుతుంది. అండ్ హౌ దట్ ఇట్ విల్ బికమ్స్ ఆర్డెన్స్, మరి ఎట్లా ఇది ఆర్డెన్స్ అవుతుంది, ఎట్లా గట్టి పడుతుంది అంటే వెన్ ఇట్ రియాక్ట్ విత్ ఎయిర్, ఎయిర్ తో రియాక్ట్ కావడం వల్ల ఇది తొందరగా ఆర్డెన్స్ అయి basalt గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కలర్స్ మీన్స్ డార్క్ కలర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్స్. దీన్ని కూడా కన్స్ట్రక్షన్ లో యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, ఐదర్ మే సే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్, we may identify that houses or buildings or any another. Okay, so basalt, first one, what is that? First one, granite we discussed. So what is the example for granite? Granite means just observe in your kitchen platform made with granite only. కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది గ్రానైట్ తో తయారు చేయబడి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బాసల్ట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫైన్ గ్రెయిన్డ్ గ్లాసీ igneous rocks. How it should be, how that is forming when volcanic lava cools very fast, అంటే తొందరగా చల్లారడం వల్ల, తొందరగా గట్టి పడడం వల్ల, హార్డెన్స్ క్విక్లీ అన్నాడు కదా, తొందరగా గట్టి పడడం వల్ల. ఎట్లా గట్టి పడుతుంది? అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నటువంటి ఎయిర్ తోటి రియాక్ట్ కావడం వల్ల. అబౌవ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, ఎర్త్ క్రస్ట్ పైన ఏముంటుంది? ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ఉంది కదా, సో అట్మాస్ఫియర్ వల్ల ఓకే ఇది కాంటాక్ట్ అయి రియాక్ట్ అయి ఈ విధంగా గట్టిపడడం జరుగుతుంది. డార్క్ కలర్డ్. నెక్స్ట్ ఓకే, ఆబ్సిడియన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఆబ్సిడియన్? ఆబ్సిడియన్ ఈజ్ ఏ డార్క్ కలర్డ్ igneous rock. Obsidian, okay, is another kind of rock which is present in igneous rock. Igneous rock లో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే థర్డ్ కైండ్ మూడవ రకం చూసినట్టయితే obsidian, that is a dark colored igneous rock that is formed when magma cools. What should be? Quickly, తొందరగా చల్లడం వల్ల. ఓకే, తొందరగా చల్లడం వల్ల, వెరీ క్విక్లీ తొందరగా చల్లడం వల్ల. ఓకే, which is forming here obsidian. Okay, first granite we discussed, that is forming when magma cools slowly, చాలా స్లోగా కూల్ చల్లారడం వల్ల. వేర్ ఫార్మింగ్ దట్? అండర్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. the surface of the earth. Granite అనేది under the surface of the earth, not forming above the surface of the earth. Above the surface of the earth పైన ఫామ్ కావట్లేదు. But basalt, that is forming. Where that forming? Above the surface of the earth. Is there is a difference there? Yes, here few of the students again raising. Vishweshwar. Sir, Why raising your hand? sir, screen is not appearing. Screen not appearing. కనబడట్లేదా? Wait. Is there something error there actually? Problem there. 1 minute.
Now, okay. Boy, Visheshwar. Okay, sir. Right. Next, yes. Visheshwar. Okay, right. Now, understand here. So, granite forming under the surface of the earth, but basalt and obsidian that is forming above the surface of the earth. Above the surface of the earth. Yes. What happened? What do you want? Sir, screen not appearing. There is no change now. Any change? No, Appearing? sir, no change. No change. Not appearing. Not appearing, sir. Now, okay. No, no, sir. Okay, now. Okay, sir. Right. So, basalt, obsidian. What is that? This is also kind of igneous rock. How that forming basalt? Yes, once again. What do you want? Last year. Sir, What do you want? Last year. sir, screen is blurring. That is not network challenge. Now, okay. Sir, no. Huh? No. There is no change. Anything? Sir, no. Same as this? Not. Okay, girl. Sir, no. Wait. Okay, now. Good. Sir, okay. Okay, right. Now also not appearing. Sir, okay. Okay, right. Say now, obsidian. Out should be dark colored. Here down given. First one granite. First one, what is that? Granite. This is granite. Children. Next, obsidian. Out should be ancient time. Okay. Prehistoric people అంటే ఏన్షియంట్ అంటే పురాతన కాలంలో దీన్ని యూజ్ చేశారు యాజ్ ఎ వెపన్ నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దట్ ఓన్లీ obsidian where that used say granite which should be here given that granite stone very hot. Okay, so next obsidian should be used as a weapon గా యూజ్ చేశారు very strong weapon అంటే ఆయుధంగా like okay here say now see now. So what we are discussing now, obsidian, third kind of igneous rock. So how that forming means when magma cools quickly, very quickly. అంటే చాలా తొందరగా చల్లారడం వల్ల ఇది ఫామ్ అవుతుంది. This is also glassy and sometimes colorful. Okay, sometimes only colorful. Otherwise it should be colorless గానే ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి మాత్రమే ఇది this is colorful. What is that? Obsidian. Next, when obsidian is broken, it forms sharp edges. Sporty. Sir, Yes. screen is not appearing, sir. Sir, yes. Sir, Wait. Now okay? Is it okay now? Screen okay now? sir, again. Not okay? Sir, no.
Okay now? Screen okay Sir, now? yes. Right? Yes, sir. Everyone lower your hands now. Don't raise your hands. If there is Okay. any error, if you require any, then only you can raise your hand. Otherwise, don't raise your hand. Okay, sir. Not appearing. If there is a error is there, then only you can raise your hand. Sir, yes. Otherwise, don't raise your hand. Yes, Srivarsha. Sir, screen is not appearing, sir. Sir, yes. Okay now? Sir, no. No, sir. Is it okay now? Sir, yes. Right. So, how obsidian forming the type of igneous rock? When magma cools very quickly. When magma cools very quickly. Magma only, your children listen here, in all kinds. Whatever that last we discussed about granite, and after that basalt we discussed, means first only we discussed how they divided. Rocks are divided into 3 types. How they were formed. On the basis of that, how they were formed. అవి ఏ విధంగా తయారవుతున్న దాన్ని బట్టే విభజించడం జరిగింది. మణితేజ హరిణి. Sir, Yes, what do you want there? screen clearly not appearing. Okay, 1 minute, just wait. Now okay? Sir, Okay, now? that's okay. Not full. Okay. Mahavir Rao. Sir, the board is not clear, sir. What is When not you- clear? Sir, when you stop the screen share and start, within 1 second it is blur. Is the Sir, screen appearing to you clearly or not now? This No, time? sir. Not appearing? Yes, sir. Its total text is blur. Himavarshini, Yes, sir. what do you want there? The screen is blurring. It's blurred. Screen is blurred. Yes, sir. Is it okay now? Sir, it's okay. Within 1 second it's blurring. Now it's okay. Now okay. Within 1 No. second again blurring. Yes. Now clear?
is blurring. Again, blurring. Yes. Within 1 second is blurring. Okay. Yes, everyone, children, listen to me. You should follow the textbook. Okay, you Okay, should go sir. through the textbook. Okay. Say, instead of concentrating about the desktop, you should go to the textbook. Okay. So, third kind of igneous rock. First kind of igneous rock, granite completed, basalt we discussed. Next, pumice. Actually, obsidian. What is that obsidian? When obsidian is broken, it forms sharp edges. After breaking, it will become as like a sharp ended point. అంటే షార్ప్ గా తయారవుతుంది. ఓకే, బ్రోక్ అంటే పగిలిన తర్వాత కానీ లేదంటే బ్రేక్ అయిన తర్వాత ముక్కలు కావడం ద్వారా హౌ ఇట్ విల్ బికమ్ షార్ప్ ఎడ్జ్. So due to that, only ancient women used obsidian to make tools. Tools తయారు చేయడానికి యూజ్ చేశారు. They are given that obsidian where they used as a weapons. Here see, ancient obsidian spearhead. They are given that they used as a weapon for killing the animals to hunt against about the animals. Okay, so now yes, okay, myself informing to you everyone. So if there is something problem there, means network problem, so due to that I am instructing to you, you should follow the textbook, go through the textbook. Okay, go through the textbook where myself explaining to you. Instead of concentrating about the desktop, you should go to the textbook. So obsidian igneous rock, type of igneous rock, it should be used as a tools. Why? What is the reason? When obsidian is broken, means it forms as like a sharp edged. Okay, sharp edge గా తయారవుతుంది కాబట్టి వీటిని వాళ్ళు ఆయుధాలుగా కూడా యూజ్ చేశారు, టూల్స్ గా కూడా యూజ్ చేశారు. ఓకే, పనిముట్లుగా. టూల్స్ అంటే వెపన్స్ గా, అదర్వైజ్ దే యూజ్ యాజ్ ఏ వర్క్ టూల్స్, పని చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి పనిముట్లుగా కూడా యూజ్ చేశారు. నెక్స్ట్, pumice. What is pumice? Is a light colored igneous rock that forms when frothy lava. Frothy means super heated, highly pressurized rock. Yeah, frothy lava. Frothy means super heated, highly pressurized rock is violently ejected from a volcano. From a volcano. Once again, concentrate here. Pumice is a light colored igneous rock. What should be its color is very light. And what happens, how that forming means here frothy lava ante baga heat chesinatuvanti, super heated, highly pressured, ekko pressure అయినటువంటి magma తో, means it should be ejected from a volcano. Violently ejected ante
it will releases with greater force తోటి ఎక్కువ ప్రెషర్ తో ఇది బయటకు రావడం జరుగుతుంది. వాల్కన్ నుంచి ఎక్కువ ప్రెషర్ తో బయటకు రావడం జరుగుతుంది. సూపర్ హీటెడ్ అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో బాగా వేడిగా ఉన్నటువంటిది ఎక్కువ ప్రెషర్ తో ఒత్తిడి వలన రాక్ అంటే ఇది బయటకు రావడం జరుగుతుంది. అండ్ cools quickly on the surface of the earth surface. Okay, ఫ్రోతీ లావా ఏమవుతుంది, ఇది కూల్స్ తొందరగా మళ్ళీ చల్లారి should be converted as like a fumes. As it cools, the gases in the froth remains trapped inside. అంటే వీటిలో ఉన్నటువంటి గ్యాసెస్ అనేది ఎయిర్ బబుల్స్ అనేది అదే మాదిరిగా ఉండిపోతాయి. The gases in the froth remain trapped inside. అంటే అందులోనే ఉండడం జరుగుతుంది ఎయిర్ బబుల్స్ అనేది. Fumes therefore looks like a sponge మాదిరిగా కనబడుతుంది. ఇది చూడడానికి ఎట్లా ఉంటుంది, స్పాంజ్. ఓకే, and what we are using that for framework of fibers, washing and cleaning. Okay, we can use a sponge, sponge. Okay, smooth ga avutundi, it will converted like very smooth there. In that air bubbles are there. Okay, sponge with holes or packets in it. Pumice is used as a body scrubber. Mana body scrubber ga use chestuntam, body lotion apply chesukodaniki. Okay, instead of using soap use cheskune badulu manam em chestamante, okay, in some countries particularly they can use instead of soap, what they can use, body lotion use chestuntaru. In our country also we are using, instead of using soap బదులుగా బాడీ లోషన్ అంటే ఈ స్క్రబ్బర్ తోటి అప్లై చేసుకుంటారు. బాడీ మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవడానికి స్క్రబ్బర్ ని యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో టు పాలిష్ ఫర్నిచర్స్ అండ్ ఫ్లోర్స్ ను ఫర్నిచర్ ని కూడా పాలిష్ చేయడానికి, ఫర్నిచర్ ను తుడవడానికి, లైక్ వాట్ వుడెన్ ఫర్నిచర్, సోఫా సెట్, డైనింగ్ సెట్. ఓకే, అండ్ ఫ్లోర్స్ కూడా తుడవడానికి కూడా యూజ్ చేస్తుంటారు. Pumice should be light colored igneous rock. How that forming? ఫ్రోతీ లావా అంటే బాగా వేడి చేసినట్టు సూపర్ హీటెడ్ హైలీ ప్రెషరైజ్డ్ రాక్. How that is coming violently from a volcano. So after becoming cool means it will cools. ఇదేమవుతుంది, కూల్స్ అవుతుంది, తొందరగా కూల్ అయ్యి where that cools, it will cools on the surface of the earth. As it cools, then what happens, gases దాంట్లో ఉన్నటువంటి కూల్ కావడం వలన అందులో ఉన్నటువంటి గ్యాసెస్ అన్ని కూడా ఏమవుతాయి, అందులోనే ఉంటాయి, ట్రాప్డ్ ఇన్సైడ్ కూడా. ఓకే, దెన్ ఇట్ షుడ్ లుక్ లైక్ ఎ స్పాంజ్ మాదిరిగా కనబడుతూ ఉంటుంది. ఓకే, స్పాంజ్ మాదిరిగా కనబడుతుంది. Inside of that, what is that, holes also present, holes should be there. Okay, in that next how should be, this is used as a body scrubber గా ఇది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. టు పాలిష్ ద ఫర్నిచర్ అండ్ ఫ్లోర్స్ తుడవడానికి మరియు ఫర్నిచర్ ను కూడా తుడవడానికి, పాలిష్ చేయడానికి అంటే మెరుపుగా చేయడానికి, షైనింగ్ వచ్చేటట్టు చేయడానికి ఇది ఫ్యూమిస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో, రిలవెంట్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో గివెన్. ఫ్యూమిస్ అంటే గరుకుగా మధ్యలో హోల్స్ మాదిరిగా కనబడుతుంది. యూ కెన్ సీ దిస్ like these stones, if you goes to the Godavari river, okay, means if you goes to some areas particularly you may identify కొన్ని ప్లేసెస్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఇటువంటి రాక్స్ లో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఫ్యూమిస్ అంటే మధ్యలో హోల్స్ మాదిరిగా, స్పాంజ్ మాదిరిగా కలిగి ఉంటుంది. Say next we can discuss tomorrow that. Once again repeated, yesterday only completed, but today also myself very difficult to understand, very difficult to discuss the topic with you. So that's why once again repeated. Tomorrow myself I am going to start that sedimentary rocks. Have you understood? Understood, sir.
Understood. Understood, sir. Understood? Understood, sir. Understood, sir. Listen, see, everyone lower your hands. Everyone lower your hands. Okay, sir. Those who have doubt, already told, actually there is something problem there. Already told that